الآن نأخذ موضوع الهايبونايتريميا. الهايبونايتريميا is the most common clinical biochemical abnormality. أغلب البيشنت with hyponatremia also have a low plasma osmolality. The patient with hyponatremia can be divided into 3 categories. ممكن تقسيمهم إلى 3 أقسام on the basis of the extracellular fluid volume being low or normal or increased. وهاي الكاتيجوريز in turn reflect تعكس total body sodium that is low, normal or increased respectively. The value of this classification, قيمة هذه classification is twofold. الأول أنه the clinical history and examination often indicate the extracellular fluid volume and therefore the total body sodium status. Secondly, أنه التريتمنت often depends تعتمد على total body sodium status rather than sodium concentration. وهذا أكو figure 2-4 schematic diagram to assist. هذا يساعد in the diagnosis of some of the more common causes of hyponatremia. هنا يقول in practice more than one cause may be present and the finding may be influenced by the recent clinical history and oral or IV fluid intake. فنجي على هذا الفيجر. فإذا حالة الهايبونايتريميا is suspected, check renal function, electrolytes, plasma and urine osmolality والurine sodium. واعتمادا على البلازما اوزمولاليتي إذا كانت مثلا هاي ف other osmotically active particles example glucose, ethanol, mannitol يعني ممكن احتمال هذني other osmotically active particles هن لهن علاقة بالموضوع. إذا كانت النورمال بلازما اوزمولاليتي فسيدو hyponatremia, check lipids, protein, isotonic IV glucose infusion. وإذا كانت low, assess extracellular fluid volume edema أو أديمة. يعني assessment للextracellular fluid ونشوف إذا كانت هناك حالة أديمة أو لا. فعلى هذا الموضوع يمكن التقسيم إلى 3 أقسام. إذا كانت أكو حالة hypovolemia أو إذا كانت أكو حالة euvolemia أو إذا كانت أكو حالة hypervolemia. وهذين التقسيمات اللي قلنا عنها patient with hyponatremia can be divided into 3 categories on the basis of the extracellular fluid volume being low, normal or increased. وقلنا أنه هاي الكاتيجوريز in turn reflect تعكس total body sodium that is low, normal or increased respectively. فبالنسبة للحالة الأولى الhyponatremia with low extracellular fluid volume هنا الhypovolemia sodium depletion. Now the patient has lost sodium and water in one or more body fluids. احتمال يعني example بال GI tract secretions, urine بالurine, بالinflammatory exudate, or may have been treated with a diuretics. وأكو table عن هذا الموضوع أيضا هسه نتكلم عنه. The low extracellular fluid volume leads to tachycardia, orthostatic hypotension, reduced skin turgor. هذه حالة بالفحص السريري للسكن يسمونه skin turgor فيصير reduced skin turgor and oliguria بالإضافة إلى الoliguria. The hypovolemia causes secondary aldosteronism. إذن الهايبوفوليميا إيش راح يسوي secondary aldosteronism with low urinary sodium. إذن إحنا قلنا الالدوستيرون شو يسوي؟ هو يسوي يزيد reabsorption للصوديوم من
الرينال tubules ذات تذكرون تكلمنا سابقا عن الألدوستيرون. هنا الألدوستيرون acts on the distal tubule to promote sodium reabsorption. إذن يسوي sodium reabsorption من ال distal tubules باللي بالكلية، و إذن راح يصير low urinary sodium usually أقل من 20 مليمول per liter unless ما لم diuretic treatment is the cause. ما لم يكن هناك العلاج بالأدوية المدررات الدايوريتكس هو الكوز. في هذه الحالة when urinary sodium remains high. The hypovolemia also provides a volume stimulus to vasopressin secretion. لا تذكرون هذا الفازوبرسين الهرمون. فالهايبوفوليميا هنا أيضا راح تسوي volume stimulus للفازوبرسين secretion لإفراز الفازوبرسين. وش راح يسوي هذا الفازوبرسين؟ قلنا resulting in oliguria and concentrated urine. ليش؟ لأنه هذا يسحب يعني يأثر على امتصاص الماء من الكلى، لأن هو يصير له قلنا أنتي دايوريتيك هرمون، وإحنا أخذناه سابقا إذا تتذكرون الفازوبرسين. هذا الفازوبرسين أو الأنتي دايوريتيك هرمون. فقلنا أنه هذا الفازوبرسين promotes water reabsorption in the distal nephron. إذن يسوي water reabsorption in the distal nephron with consequent production of a small volume of concentrated urine. فراح يكون اليورين بهيج حالة small volume ومركز. The consequence of water retention can further contribute to the hyponatremia. هنا نرجع للدايجرام مالتنا. فهذه حالة الهايبوفوليميا الصوديوم ديبليشن. هنا اليورين صوديوم إذا كان أقل من 20 ف احتمال كان loss from GI tract or skin or reduced intake. وإذا كان أكثر من 20 احتمال استعمال الدايوريتكس أو chronic renal failure أو Addison's disease. وهذا التيبل اللي أيضا قلنا عليه causes of hyponatremia. هنا مقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول decreased total body sodium. هنا اللوس أكثر of sodium أكثر من الواتر. وأكو extra renal losses of sodium. اليورين الصوديوم يكون أقل من 20 مليمول مثل ما قلنا هنا في الدايجرام. فاحتمال أكو GI tract مثلا vomiting diarrhea أو من السكين burn severe dermatitis أو internal paralytic ileus هذه حالة مرضية أو peritoneal fluid. أو احتمال renal cause losses of sodium. صوديوم يورين صوديوم أكثر من 20 مليمول كما هنا أيضا في الدايجرام. وقلنا احتمال diuretics استعمال الدايوريتكس أو الكدنيز diuretic phase of renal tubular necrosis. الادرينالز mineralocorticoid deficiency. إذن هذه حالة الهايبونايتريميا والصوديوم ديبليشن. الحالة الأخرى للهايبونايتريميا with normal extracellular fluid volume.
The hyponatremia results from excessive water retention due to inability to excrete a water load. This may develop acutely or it may be chronic. وأيضا التيبل نفس التيبل اللي تكلمنا عنه يتكلم عن هذا الموضوع. فهذا التيبل اللي قلنا عليه causes of hyponatremia. تكلمنا عن decreased total body sodium، وهنا نتكلم عن normal أو near normal total body sodium. هنا عن categories أكو احتمال acute conditions أو أكو chronic conditions. acute condition مثلا parenteral administration of water after surgery or trauma or during or after delivery. هنا خطأ مطبعي، هاي delivery after delivery. هاي بالنسبة ل acute conditions. أكو chronic conditions اللي هي antidiuretic drugs مثلا opioids، chloropropamide. kidneys مثلا chronic renal failure. adrenals مثلا glucocorticoid deficiency. vasopressin excess مثلا حالة SIADH syndrome of inappropriate secretion of ADH. asthma regulator low setting in carcinomatosis. فإذا قلنا this may develop acutely or it may be chronic. In acute water retention, the plasma vasopressin is acutely increased after trauma or major surgery as part of metabolic response to trauma and during delivery and postpartum. فالadministration of excessive amount of water مثلا example as 5% dextrose in these circumstances في هذه الحالات may exacerbate the hyponatremia and cause acute water intoxication مثل ما موجود في الجدول هنا قلنا هاي acute condition. فهو parenteral administration of water after surgery or trauma. excessive هنا excessive مثل ما موجود عندكم هنا يقول administration of excessive amount of water مثلا 5% dextrose after surgery or trauma or during or after delivery. زين. الحالة الثانية chronic water retention. هنا ربما the most widely known chronic cause of this form of hyponatremia is the delusional hyponatremia, often known as the syndrome of inappropriate secretion of ADH, SIADH. وسنتكلم عليه في التيبل 2-5 أيضا. هذا السندروم من النيم مالته ال ADH هرمون ال ADH الأنتي دايوريتيك هرمون أو يسمى الفازوبريسين is being secreted in the absence of an appropriate physiological stimulus. إذن ينفرز هذا الهرمون في حالة absence انعدام وجود ال appropriate physiological stimulus الحافز الفيزيولوجي المناسب، ولهذا يسمى له syndrome of inappropriate secretion of ADH of either fluid depletion or hypernatremia. Then the ADH is being secreted in the absence of an appropriate physiological stimulus of either fluid depletion or hypernatremia. As water is retained, the potential for expansion of the extracellular fluid volume is limited by a reduction in الرنين. هذا الرنين اللي قلنا عليه في الرنين angiotensin aldosterone system سابقا تكلمنا عليه. And an increase in sodium excretion. راح يصير صوديوم. إذن هذا الوتر اللي راح يصير به retention يعني احتباس اللي راح يصير بالوتر بسبب زيادة ال ADH secretion ال ADH. the potential
إمكانية for the expansion of the extracellular fluid volume is limited راح تتحدد by reduction in the renin يقل الرنين وبالنتيجة an increase in sodium excretion. A new steady state is achieved with essentially normal or only mildly increased extracellular fluid volume. If the causative disorder is transient, the plasma sodium returns to normal when the primary disorder, example pneumonia, is treated. However, in patients with cancer, the hyponatraemia is presumably due to production of vasopressin or a related substance by the tumor and is usually persistent. إذن إذا الكوزيتيف disorder إذا سبب هذا السندروم transient فالبلازما صوديوم return to normal when the primary disorder مثلا إذا كان primary disorder مثلا pneumonia is treated فالبلازما صوديوم returns to normal when the primary disorder is treated يعالج. However في حالات أنه مثلا إذا patient with cancer والhyponatraemia يفترض أنه due to the production of vasopressin or related substances by the tumor and is usually persistent. في حالة راح يصير persistent. If symptoms are mild, they may be treated by severe fluid restriction. أقل أو يساوي 500 ml per day. But if this is ineffective, treatment with a drug that antagonizes the renal effects of vasopressin, example هذا الديميكلوسايكلين may be tried. هنا بالنسبة هنا يقول إذا symptom mild لهذا the symptoms are mild ربما ممكن أنه treated with severe fluid restriction اللي هو بمعنى أنه أقل أو يساوي 500 ml per day. But if this is ineffective إذا كان هذا غير فعال treatment with a drug علاج بالأدوية that antagonizes the renal effects of vasopressin. Example هذا اللي قلنا عليه الديميكلوسايكلين may be tried. وهذا التيبل على ال SIADH syndrome of inappropriate secretion of ADH. هنا نبي ال characteristic of the syndrome هنا في العمود اللي على اليسار low plasma sodium and osmolality, inappropriately high urine osmolality, excessive renal excretion of sodium, no evidence of volume depletion, no evidence of edema, normal renal and adrenal function. هاي بالنسبة لل characteristics of the syndrome. أما بالنسبة لل causes and examples مثلا malignant diseases of the bronchus, prostate, pancreas, etc. Chest diseases مثلا pneumonia, bronchitis, tuberculosis. Central nervous system diseases include brain trauma, tumors, meningitis. Drug treatment وهذا أمثلة على بعض الدrugs ومثلا conditions including porphyria, psychosis, post-operative states. هاي بالنسبة لل SIADH. وهناك other causes of chronic retention of water include مثلا chronic renal disease. بهيج حالة damaged kidneys may be unable to concentrate or to dilute urine normally, tending to produce a urine of osmolality about that of plasma. Thus, the ability to excrete a water load is severely impaired, and excess water intake, oral or IV, readily produces a dilutional hyponatremia. These patients may also be overloaded with sodium. إذن واحدة من الأسباب أنه الكرونيك renal disease. الأسباب الأخرى قد تكون الكرونيك واحدة من الكرونيك causes of chronic retention of water. الglucocorticoid deficiency. Glucocorticoids
are a class of corticosteroids, which are a class of steroid hormones. فإذا صار بهم deficiency, whether due to anterior pituitary disease or abrupt withdrawal of long-term glucocorticoid therapy, القطع المفاجئ لل long term للاستعمال الطويل للglucocorticoid therapy, this may lead to inability to excrete water load and to hyponatremia. وأيضا هناك سبب resetting of the osmostat. Some patients with malnutrition, carcinomatosis or tuberculosis seem to have their osmostat reset at low level. الأوزموستات مالتهم يبدو أنه reset at a low level with plasma sodium of 125 إلى 130 مليمول per liter. The cause is uncertain. إذن هذه هي the cause of chronic renal retention عفوا chronic water retention. وهنا قلنا الأكيوت، تكلمنا عن الأكيوت water retention، وهي أيضا موجودات في هذا التيبل اللي تكلمنا عليه، وأيضا في الفيجر هذا الدايجرام. هنا هاي الحالة اللي هي الإيوفوليميا water excess. فهنا اليورين صوديوم and or osmolality يحتاج أنه تتشيك depending on the clinical possibilities. هنا قلنا أسباب acute or chronic water excess، ال SIADH chronic renal failure. الآن وصلنا إلى موضوع الهايبونايتريميا with increased extracellular fluid volume. بالنسبة للهايبونايتريميا with increased extracellular fluid volume, the significant increases in total body sodium give rise to clinically detectable edema. Generalized edema is usually associated with secondary aldosteronism caused by a reduction in renal blood flow which stimulates renin production. إذن من يقل الرينال بلاد فلو راح شو يسوي؟ راح يحفز الرنين برودكشن. الرنين تذكرون اللي تكلمنا عليه بالرنين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، فراح يحفز الرنين برودكشن. وأيضا associated with secondary aldosteronism، والالدوستيرون مثل ما تكلمنا عليه سابقا يقوم بسحب الصوديوم من عن طريق الكلى. Patients fall into at least 3 categories في هذا المكان، في هذا الموضوع. Patients اللي عندهم renal failure أو اللي عندهم congestive cardiac failure أو hypoproteinemic state. بالنسبة للrenal failure، excess water intake in poorly controlled patients with acute or chronic renal disease can lead to hyponatremia with edema. إذن اللي عندهم acute or chronic renal disease و excess water intake in a poorly controlled patient with acute or chronic renal disease can lead يؤدي إلى hyponatremia with edema. أما بالنسبة للcongestive cardiac failure، فإن cardiac failure there is a reduction in renal perfusion. إذن renal perfusion أو renal blood flow راح يقل and an apparent volume deficit. و يعني volume deficit نقص في الفوليوم apparent ظاهري and also increased venous pressure with altered fluid distribution، تغير في توزيع السوائل between the intravascular and interstitial compartment. وهذا this leads to secondary aldosteronism
and increased vasopressin secretion. السكندري الدوستيرونيزم يسحب الصوديوم عن طريق الكلى، والفازوبرسين يسحب الووتر أمين عن طريق الكلى و causing sodium overload and hyponatremia. هاي بالنسبة في حالة الcongestive cardiac failure. أما في حالات الhypoproteinemic states فlow plasma protein, especially low albumin, leads to excessive losses of water and low molecular mass solute from the intravascular to the interstitial compartment. إذن من يقل البلازما بروتين وخصوصا اللو ألبومين، هذا راح يؤدي إلى excessive فقدان كثير للwater and the low molecular mass solute من الintravascular compartment to the interstitial compartment. Hence, interstitial edema is accompanied by reduced intravascular volume, with consequent secondary aldosteronism and stimulation of vasopressin release. أيضا هنا secondary aldosteronism and stimulation of vasopressin release. فهذا بالنسبة للhypoproteinemia with increased extracellular fluid volume. وإذا نرجع أيضا للجدول اللي بيه causes of hyponatremia اللي تكلمنا عليه سابقا، هذا الجدول causes of hyponatremia، فهنا القسم الثالث هو increased total body sodium، وهنا categories acute conditions مثلا acute renal failure و chronic conditions اللي هي edematous states. وأيضا بهذا المخطط اللي أخذناه اللي هو يساعد في diagnosis of some of more common causes of hyponatremia، فهنا هذا الهايبرفوليميا، هذا قسم الهايبرفوليميا sodium and water excess. هنا يقول assess cardiac function و check protein albumin و liver function test. وهنا احتمال الأسباب تشمل congestive cardiac failure, liver disease, nephrotic syndrome. وأكو حالة تسمى بالsick cell syndrome. Some ill patients may have hyponatremia that is very resistant to treatment and has no immediate obvious cause. The effective arterial plasma volume may be contracted with a consequent secondary hyperaldosteronism and sodium retention. The total extracellular fluid volume may in contrast be increased, possibly because of stress-induced vasopressin secretion or other causes of syndrome of inappropriate secretion of ADH, that's IADH. This, however, may not be the whole explanation for the observed pathophysiology, since plasma aldosterone and vasopressin are not always raised. The hyponatremia may be due to, at least in part, to the sick cell syndrome. إذن hyponatremia احتمال may be due to تكون بسبب at least in part على الأقل في جزء to the sick cell syndrome, in which there is an inability to maintain a sodium gradient across the cell membrane. في هذه الحالة there is عدم القدرة للحفاظ على sodium gradient across the cell membrane because of an increased impermeability with or without impaired sodium pump activity. هذا sodium pump هو موجود على cell membranes found in many cell plasma membranes were powered by ATP, وهذا البump moves sodium and potassium ions in the opposite directions, each against its concentration gradient. يصير with or without impaired sodium pump activity. هذا بالنسبة للsick cell syndrome. Other causes of hyponatremia.
In all the examples of hyponatremia discussed above, the low plasma sodium occurs in association with reduced plasma osmolality. يعني احنا بكل الexamples اللي أخذناها الهايبوناتريميا اللي ناقشناها the low plasma sodium occurs in association with reduced plasma osmolality. Where this is not the case, إذا ما كانت هناك البلازما osmolality reduced, the following possibilities should be considered. احتمال هناك احتمالات أخرى يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار. مثلا واحدة من الاحتمالات أنه artifact. Hyponatraemia is often caused by collection of a blood specimen from a vein close to the site of at which fluid مثلا typically 5% dextrose is being administered intravenously. هذه حالة. الحالة الأخرى تسمى بالpseudo hyponatremia. This is an artifactual result due to a reduction in plasma water caused by marked hyperlipidemia or hyperproteinemia. وإكزامبل مثلا في multiple myeloma. فإذا بهذه الحالة pseudo hyponatremia هنا يقول هذه an artifactual result. السبب to reduction بالplasma water وهذا caused by marked hyperlipidemia or hyperproteinemia كما على سبيل المثال في المالتيبل مايلوما اللي أخذناها سابقا في موضوع البروتين. Normally, lipids and proteins make up a relatively small proportion by volume of a plasma. Sodium and other electrolytes are dissolved in the plasma water and do not enter the lipid or protein fractions of the plasma. This means that that methods which measure sodium concentration in the plasma water give similar results to those which measure sodium in total plasma. Most commonly used methods for measuring sodium concentration measure the amount of sodium in a given volume of plasma. وهذه الميثودز include flame photometry and ion selective electrode methods in which the plasma is diluted before measurement. If the lipid or protein fraction is markedly increased, even if the sodium concentration in plasma water is normal, the amount of sodium in a given volume of a plasma will be lower than normal, since there will be less water present than normal. إذن هنا إذا الليبيد أو البروتين fraction is markedly increased, زادت markedly, even if the sodium concentration in the plasma water is normal, the amount of sodium in a given volume of plasma will be lower than normal, since بسبب أنه there will be less water present than normal. The diagnosis can be confirmed by measuring the plasma sodium concentration in undiluted plasma using a direct ion selective electrode, which measures the sodium concentration in the plasma water, strictly speaking, the sodium activity, or by measuring plasma osmolality. In the absence of another cause of true hyponatremia, the result of these measurements will be normal. إذن في غياب other causes للhyponatremia الحقيقية, the result of these measurements will be normal. والسبب الآخر
محتمل الهايبونايتريميا هو الهايبرأوزمولار hyponatremia. This may be due to hyperglycemia, administration of mannitol, or occasionally other causes. The hyponatremia may reflect the shift of water out of cells into the extracellular fluid in response to osmotic effect other than those due to sodium across cell membrane. إذن هنا الهايبونايتريميا mainly reflects تعكس الشيفت اللي يصير في الواتر من out of the cells يطلع من السيلز into the extracellular fluid in response to osmotic effect بالاستجابة للosmotic effect other than those due to sodium اللي هي لأسباب other than due to sodium across cell membrane قلنا بسبب الهايبرغلايسيميا أو administration of mannitol or other causes. Treatment should be directed to the cause of hyperosmolality rather than to the hyponatremia. وهذين الأسباب احنا أخذناهن سابقا في أيضا المخطط اللي تكلمنا عليه. هذا المخطط اللي قلنا هو schematic diagram to assist in diagnosis of some of the more common causes of hyponatremia. فهنا قلنا على البلازما osmolality فهناك ثلاثة تقسيمات. قلنا إذا كانت اللو بلازما osmolality فأخذنا السيست extracellular volume والأديمة وقلنا عليهن ذني ثلاث تقسيمات الهايبوفوليميا والإيوفوليميا والهايبرفوليميا تكلمنا عليهن. في حالة إذا كانت البلازما أوزمولاليتي لو. أما في حالة إذا كانت البلازما أوزمولاليتي غير يعني غير normal أو high اللي هي قلنا عليها أخذناها بالother causes. فأخذنا موضوع السيدو هايبونايتريميا اللي قلنا احتمال بسبب الليبيدز زيادة بالليبيدز أو البروتين فشك ليبيدز and بروتين بالبلازما أو في حالة قلنا كسر artifact هنا isotonic IV glucose infusion إذا قلنا the blood specimen collected from a vein close to a site which fluid مثلا قلنا typically 5% dextrose مثلا is being administered intravenously. هاي الحالتين أخذناهن. والحالة الأخرى اللي قلنا يصير فيها البلازما أوزمولاليتي يصير هاي وهنا في هذه الحالة احتمال أكو other osmotically active particles مثلا الجلوكوز أو الإيثانول أو المانيتول. إذن هذه كانت كل أسباب الهايبونايتريميا. والآن ننتقل إلى موضوع آخر هو موضوع الهايبرنايتريميا. Hypernatraemia, this is the most common cause of increased tonicity of body fluids. It is nearly always due to water deficit rather than sodium excess. إذن it's يعني تقريبا دائما due to water deficit rather than sodium excess. The intracellular fluid volume is decreased due to movement of water out of cells. وممكن أيضا هنا تكون الهايبرنايتريميا divided into categories مثل ما قلنا بالهايبونايتريميا. هنا hypernatremia with decreased body sodium وأكو الهايبرنايتريميا with normal body sodium وأكو الهايبرنايتريميا with increased body sodium. فهنا بالنسبة للهايبرنايتريميا with decreased body sodium this is the most common group و موجودة بهذا التيبل هسه نجي عليه. It is usually due to extrarenal loss of hypotonic fluid.
then it is usually due to extrarenal، يعني أسباب extrarenal خارج الكلى، يصير فقدان loss of hypotonic fluid. The nature and effects of the disturbance of fluid balance can be thought of as comprising the consequences of the combination of two components, loss of isotonic fluid، وهذا causes reduction in extracellular fluid volume with hypotension, shock, and oliguria, where the physiological response is high urine osmolality and low urine sodium concentration of less than 20 millimole per liter. When loss of water, which causes volume reduction of both intracellular fluid and extracellular fluid and consequent hypernatremia. The urinary loss of hypotonic fluid sometimes occurs due to renal disease or to osmotic diuresis. In these patients, urine sodium concentration is likely to be greater than 20 millimole per liter. إذن هنا في هذه الحالة اليورين sodium is likely to be greater than 20 millimole per liter فيما كان في تلك الحالة اليورين low urine sodium of less than 20 millimole per liter. The most common cause of hypernatremia associated with an osmotic diuresis is hyperglycemia. وهذا التيبل هنا أيضا الموضوع موجود باختصار. فهنا causes of hypernatremia، فهنا decreased body sodium، الحالة الأولى هنا نقسم البودي صوديوم، الحالة الأولى decreased body sodium، الحالة الثانية normal body sodium، الحالة الثالثة increased body sodium. فبالنسبة للحالة الأولى اللي تكلمنا عليها decreased body sodium، هنا loss of water أكثر من الصوديوم. الكاتيجوريز أكو extra renal أسباب خارج الكلى، وأسباب رينال. الإكسترا رينال مثلا سويتنج، الدياريا أمثلة عليها، والرينال مثلا أوزموتيك دايوريسيس كمثال الدايابيتس ميليتس. الحالة الأخرى الهايبرناتريميا with normal body sodium. Now these patients have a pure water deficit كما في الجدول. هنا الحالة الثانية normal body sodium، هنا loss of water only, as may occur when insensible water losses are very high and insufficient water is drunk as a replacement. إذن فقدان الواتر الانسنسبل الغير محسوس يكون كلش عالي، و الواتر اللي ينشرب كريبليسمنت كتعويض insufficient غير كافي. Example على سبيل المثال in hot climates, in unconscious patients or in patients with a high fever. The urine has a high osmolality and its sodium content depends on sodium intake. Hypernatremia with normal body sodium also occurs in diabetes insipidus. هذه الحالة المرضية اللي اسمها diabetes insipidus due to excessive renal water loss. هذه الحالة يصير excessive renal water loss. This loss is normally replaced by drinking. However, dehydration may develop if the patient is unable to drink, as may occur in very young children or in unconscious patients. هنا the urine has low osmolality and its sodium content depends on sodium intake. إذن وهنا في الجدول أيضا هذا الحالة الثانية اللي هي الهايبرناتريميا with normal body sodium. هنا قلنا loss of water only، loss of water H2O only. وهنا الأسباب extra renal
أيضا أكو أسباب خارج الكلى، الفيفر، الهاي temperature climate، وفايا kidneys في حالة diabetes insipidus، prolonged unconsciousness. الحالة الأخرى هي hypernatremia with increased body sodium. This is relatively uncommon. Mild hypernatremia may be caused by an excess of high mineralocorticoids, هاي كلمة واحدة mineralocorticoids, or glucocorticoids. More often, it occurs if excess sodium is administered therapeutically. مثال الصوديوم H2O3 during resuscitation. وهنا أيضا في التيبل أيضا مذكور. فهذه الحالة الثالثة هي cause of hyponatremia، وهنا increased body sodium، هنا retention of sodium أكثر من ال H2O. الكاتيجوريز أكو steroid excess كما في حالة الستيرويد treatment أو Cushing syndrome أو Cohen's syndrome، أو intake of sodium self-induced or iatrogenic or parental. Other chemical investigations and fluid balance disorders. هناك several other chemical investigations in addition to sodium concentration may help when the history or examination or clinical examination suggests that there is a disorder of fluid balance. فشنو هاي other investigations؟ مثلا في ال blood specimens البلازما يوريا and plasma creatinine. فالhypovolemia is usually associated with a reduced GFR and so with raised plasmaturia and creatinine concentrations. Plasmaturia concentration may increase before plasma creatinine concentration in the early stages of water and sodium depletion. أيضا ممكن قياس البلازما chloride. Alteration in plasma chloride parallelly with those in plasma sodium concentrations, except in the presence of some acid-base disturbances. Chloride measurements are rarely of value in assessing disturbances of fluid balance. وأيضا البلازما albumin. This may help to assess acute changes in intravascular volume and may be useful in following changes in patients with fluid balance disorders over time. The plasma albumin should be measured in patients with edema to find out whether hypoalbuminemia is present as a contributory cause and to determine its severity. وأيضا البلازما osmolality. The plasma osmolality usually parallels plasma sodium concentration and can be estimated by calculation. ممكن أن تنحسب مثل ما تكلمنا سابقا كمعادلات ممكن حساب البلازما osmolality, but may be of value when a defect in vasopressin action is suspected to be responsible for a fluid electrolyte disorder. Plasma osmolality measurements are also of interest. إذن قياسات البلازما osmolality are also of interest when it seems likely that the calculated osmolality and the measured osmolality might differ significantly. احنا تكلمنا سابقا قلنا البلازما osmolality ممكن حسابها بمعادلات وممكن قياسها بأجهزة، فهاي يصحوا لها calculated osmolality وهاي يصحوا لها measured osmolality. فإذا
calculated osmolality and the measured osmolality احتمال differs significantly في البلازما osmolality measurement are also of interest. And then the plasma osmolality measurements are also of interest when it seems likely that the calculated osmolality and measured osmolality might differ significantly. وهذا this occurs when there is a marked hyperproteinemia or hypertriglyceridemia causing a low plasma water concentration. هاي كلمة واحدة concentration. وأيضا إذا significant amount of foreign low molecular weight materials مثلا الإيثانول, الأثيلين glycol, glycine, which are not contribute to calculated osmolality are present in the plasma. إذا هناك أكو كميات significant من foreign low molecular mass materials مثل هذه المواد الإيثانول, الإثيلين glycol, الجلايسين على سبيل المثال, لأن هذني ما تنحسب في معادلات اللي تؤدي إلى calculated osmolality, ولكنها من الأوزمولاليتي تنقاس بالجهاز هذني يعني ينحسبن بالميجرد اوزمولاليتي, ولكن بالكالكوليتد اوزمولاليتي ما تطلع, فراح يصير اختلاف بين الكالكوليتد osmolality and measured osmolality. In both of these examples, the finding of a marked discrepancy between the measured osmolality and the calculated osmolality may be of diagnostic value. بالنسبة لليورين specimens, فعندنا urine osmolality measurements of urine osmolality are of value in the investigation of مثلا حالة polyuria. A relatively concentrated urine suggests that polyuria is due to an osmotic diuresis, example glucose. في حين a dilute urine suggests that there is a primary polydipsia or diabetes insipidus. Patients with the chronic renal failure may also have polyuria with a urine osmolality that is usually within 50 millimole per kg of the plasma value. Oliguria, where acute renal failure is suspected, وفي حالة SIADH اللي قلنا عليها syndrome of inappropriate secretion of ADH, هذا ال ADH الهرمون الانتيدايوريتيك هرمون. In patients with SIADH, the urine osmolality is not maximally dilute despite delusional hyponatremia. وأيضا اليورين صوديوم ممكن قياسه في اليورين specimen. This is normally varies with sodium intake. Measurement of 24-hour output taken with the clinical findings may be useful in the diagnosis of disturbances in sodium and water handling and in planning fluid replacement. Patients with low urine sodium concentration. This is an appropriate response in patients who are volume depleted with oliguria and normally functioning kidneys. Urine sodium concentration is usually less than 10 millimole per liter, and urine flow increases after volume repletion. Sodium retention and low urine sodium concentration occur in the secondary hyperaldosteronism associated with congestive cardiac failure, liver disease, and hypoproteinemic states, and in Cushing syndrome and Conn's syndrome. Patients with
natriuresis. Natriuresis يعني excretion of sodium in urine. In hyponatremic patients with evidence of extracellular fluid volume depletion, continuing natriuresis يعني urine sodium concentration أكثر من 20 مليمول per liter suggests that either volume depletion that is so severe as to lead to acute renal failure. The patients will be oliguric with rising plasma urea and creatinine concentrations. Diuresis fails to occur after volume repletion. In the absence of acute renal failure, this occurs with overzealous diuretic use, with salt-losing nephritis, and with defects in the hypothalamic pituitary adrenal axis, including Addison's disease. Natriuresis may also occur in hyponatremic states associated with the SIADH, or acute water intoxication, and where extracellular fluid volume is normal or even increased. إذن هذا بالنسبة لقياس اليورين صوديوم.